Hello, everyone. On our today's meeting, maybe lecture, we treat it more like a meeting. My name is Kamila Wieczorek, and I'm pedagogist and a therapist. And my name is Mirosława Wieczorek-Stachowicz, and I'm a pedagogist and therapist. I'm really glad to see you all here, but on the other side, I think that I would really like to meet with you, but in different conditions and in different situations. I think there's a huge tension and a huge stress. We actually choose a very interesting theme today. This topic is environment of a child, how we do not traumatize a child. And this is very interesting topic for us, because even while discussing the topic, we were thinking about what does it mean and what is the real meaning of this topic. And a question that appeared during this discussion was, first of all, for who is this today meeting? We knew that these meetings are for teachers, but we asked ourselves for who especially do osób, które już przeszły ileś sytuacji, które mogły je straumatyzować. Bo jeżeli because we thought that this meeting is dedicated also to people who have went through many situations that could traumatize them. Because if you are teachers, you passed through protests, for example, and many other situations that could traumatize you. W momencie, w którym zastanawiamy się nad tym, and at that point in which we think about environment of a child and how not to traumatize a child, we thought about the different versions of this topic. Traumatyzowanie jest możliwe w przypadku każdej z osób, ale może się też zdarzyć, że sytuacja jest bardzo traumatyzująca. Being traumatized is possible for everyone, but there are also situations in which something very hard happens, but there's no trauma. Pomyślałyśmy sobie, że opowiada w kontekście też jakby wychowawcy, tak jak człowiek w ogóle jako opiekun i wychowawca, co może zrobić? We thought about talking also from the perspective of caregiver, and what can a caregiver do. And we found a very amazing description of who is the caregiver. Jest widoczny. Dzięki. Znalazłyśmy generalnie takie sformułowanie, taki opis, że we found that the work of caregiver is like a work of gardener who takes care of different plants. One plant like sun, one plant like cold, another plant like a lot of water, and another plant like to grow on the top of the mountain. One plant grows its best
to zdanie in sand, odniosłabyś do dzieci? another in some wet sand, and all plants need to be taken care considering its species. Otherwise, the plant will not achieve its best. When we put plants from żeby mogły zaaklimatyzować się do gleby, w której są, opiekujemy się nimi, czyli tak naprawdę opiekujemy się nimi, jesteśmy przy nich, ale nie dopodźcowujemy ich, żebyśmy nie we are taking care of our plants. We are with them, but we do not put them too much stimulus. But when we put new plant next to the plant that has already grown there, the pH of the sand can change. That means that if we know the dynamic of the group, so when a new child in a class appears, that changes also the structure of a group. In this case, there's also a problem with language, and in different places, people find different solutions. I was very surprised by a 7-year-old with ADHD. When I talked with that child on Tuesday, while on Monday, 2 new children from Ukraine came, and one of these children was sitting with him next to him in the class. He already started to talk nie poнимаю. Kto może to żeby dziecko też ewentualnie przez translatora tego głosowego, żeby się dzieci Teacher tego głosowego, żeby się dzieci porozumiewały. had an idea so that children can communicate with themselves using a translator on their phones. So she tried to create an environment in which they can communicate. Today I spoke to a pedagogist from our school in Leszno. 17, w tej chwili mają już ponad 50. And she told me that during w ciągu kilku dni these last days, a lot of new Ukrainian children o tym otoczeniu dziecka przyszło pierwsze, co zapytałam, którego dziecka, czyli czy tego dziecka, jak nie straumatyzować tego dziecka, które do nas przyjeżdża, które tak naprawdę zostawiło wszystko. Came to schools. Wszystko, So when we talk about the topic of this meeting, we're thinking of how to not traumatize a children that left everything, a children that left his or her home, that left school, and that child had his own life, his own friends, school. Po prostu jedną walizkę, natomiast no, z drugiej strony mamy to drugie dziecko, czyli to, które mieszkało już w Polsce od dłuższego czasu, albo też nasze polskie dzieci, do których jakby do klas dołączają dzieci, które przyjechały do nas z Ukrainy, the other side, we have dzieci, children, które czasami pojawiają się w ich domach, dlatego że
no, my Polacy bardzo spontanicznie tak naprawdę ruszyliśmy do pomocy i no, mnóstwo osób przyjęło jakby rodziny ukraińskie do siebie, natomiast zastanawiam się, ilu z tych dorosłych zapytało dziecko, czy ono się na to zgadza. How many of these Tak naprawdę no, rozpatrujemy w kontekście adult dwójki dzieci, people stąd asked their children if it's okay for them that new family will live with them. This here on this picture you can see a child that came from Ukraine. Może mieć traumę zmiany miejsca, a wcale niekoniecznie traumę wojny. A może być dziecko, które wyjeżdżało, gdy były naloty, wybuchy, ostrzeliwania i one w swoich plecakach mają kompletnie coś innego. Ale mogą też mieć takie mikrotraumy z normalnego życia, które do tej pory pełnimy. Z takim plecakiem tak naprawdę są wszystkie osoby w otoczeniu tego dziecka. My też mamy takie swoje plecaki. I jest kwestia tego, żeby wychowawca cały czas pamiętał, nauczyciel, że nie jest od terapii. Jest od tego, żeby być przy dziecku, być obok. I jeżeli na przykład jest taka sytuacja, że rodzice dziecka są tutaj obecni, to może być tak, że i tak część rodziny jest w Ukrainie. I może być też taka sytuacja, And it can be like that are here, rodzic, ojciec, and the rest of family is in the Ukraine. And it can also be that the parent is Ukrainian, and here is, for example, grandmother with a child. Ale zobaczcie, że to dziecko nasze, które już było teraz w szkole, jego tata może być wojskowym. But please look at from the perspective of a Polish child that is in school. His father can be a soldier. His father could have worked on the border. I w tym momencie oczywiście, że my nie możemy tam obiecywać dzieciom, że wszystko będzie dobrze. In that moment, of course, we cannot promise children that everything will be all right, but we should create very safe environment so that the children can live and function here. I'm from a small town. And when I first time in my life came to Kyiv, I saw a big road and a lot of buildings. And I have to admit that when I came there as a child, I stand there and I didn't know which way to go. Zmiana otoczenia dziecka, taka niepewność, czy my tu będziemy. It wasn't a trauma, but może oznaczać, że dziecko jest w trakcie przeżywania traumy. Please think about it, that the change I w związku z tym, and a lot of changes at that time, it might be that the child is during the trauma. W prostych, codziennych działaniach. And what that child needs is the proactivity in daily life. Mogą być przedstawienia teatralne. Simple games, Działania, gra w piłkę, jazda na playing rowerze, football, riding a bike, dziecko będzie miało but the actions in which a child will feel that he or she has an influence. I think that it's to give a child
feeling of normality. So I think it's important to create it, of course, that much that we can, to create for them a safe place. To mówilibyśmy wtedy, że ofiara jest autorytet, który nie sprostał danej sytuacji. Taking into account some model, we could say that there is aggressor, victim, and an authority. And what can a teacher do is to be authority that can handle it. So to sit with the parents and talk with the parents about the need of the child. That's why we need all these emoticons on the phone. For example, a children can then show us using them that he or she is sad. We have to teach ourselves how to communicate with these children. If that children will be in a class with different children, they will show him how it all how it all around them functionate. But the teacher should be the one who tells the ring is for that. Because not in every school the ring has the same meaning. In some schools it means that we gather next to the class, next to the doors, and another it means that we are already in class and we start a lesson. So the rules are very important because they give a feeling of safety. So we have to show to child what are the rules in this school. Now I think also about the situation when a new student joins to a class, even when it's a Polish student and not experiencing a war. I think it's joining to a class during the school year. It's always a huge challenge and it's a huge stress. Jakby trzeba, tak sobie myślę, moim zdaniem, bardzo dużej takiej uważności i obserwowania. We need to be very careful and observe the children, these new children that join to the class very carefully, but also observe these children that are already in this class. In case of children, it also changes the roles in the group. And it can, for example, turn out that the leader is no longer a leader. What if a child that comes from Ukraine becomes a sociometric star? It's even more complicated because we don't know for how long these children joined here. We don't know which of them will stay here and which of them will go somewhere else. Byłyśmy teraz przy małych dzieciach. A wyobraźmy sobie, że to jest 8. klasa.
Let's imagine we are talking about the small children, but now I let's teraz imagine te it's dzieci mają 8th też grade. rodziców. Ci rodzice bardzo chcą These children pomóc has rodzinom z Ukrainy. parents, and these parents Chcą bardzo, żeby ich dzieci wants to zdały help egzaminy, families from żeby the dostały Ukraine, się do but własnych they szkół. also want Znaczy, wybrane these szkoły. children to pass their exams good, to get to the good schools. With I home, new inaczej discussions zaczną will się appear. dyskusje w domu. Why are you not studying? Nauczyciel ma też rodzinę. Okay, now I'm in a teacher's Kiedyś było, że home. nauczyciel ma też rodzinę. Have you ever thought about it that the teacher also have a family? In my case, yes, because I have friends who are I ma swoje dzieci. teachers, and that the teacher has children. Yes, I know it because I have a Już do friend tej pory klasa teachers. była taka ważna, a teraz jeszcze doszły dzieci z Ukrainy. And now this class was so important for the teacher. And now new children for Tutaj jest Ukraine szalenie ważne, came. żeby And what in this zrobić situation podział na tych, którzy jest thinks tylko dla the rodziny, child of the który jest teacher? tylko dla tych, z którymi jesteśmy. Żeby Don't mieć he siłę or she feel do pracy ignored? na terenie szkoły. So it's very important to make a specific space for family Kolejna only rzecz, to jest taka, żebyśmy and not to be nie afraid bali of the się fact tego, that we also have mamy emotions. And also some our experiences can move ourselves in this W situation. trudnej sytuacji And also są in very rodziny, hard situation are families that are host osoby z families Ukrainy, for Ukrainians now. And Jest it's wszystko fajnie, all pomocowo very jest nice and super. it's helping, it's cool. Chodzi o to, że które mogą dodatkowo traumatyzować. Czyli może But, powstać but a bardzo lot of dużo takich situation sytuacji, can które occur mogą that dodatkowo can traumatyzować. additionally traumatize. Na przykład For example, these people that are in ci ludzie, którzy są w tym this mieszkaniu, home, wychodzą do pracy. the Polish people go out to work, and these people from Ukraine No. stay at home. Te osoby zostają w domu. I And teraz in im się their heads, it starts gdzie like, jest i temu dziecku, where's też my tutaj husband? powiecie, gdzie Or jest where's my dad? mąż tam partner. I cannot work now. Ja nie They mogę start teraz to wykonywać think and zawodu, analyze. tak? To jest tak. It is difficult. To jest trudne. And the voices I have heard from my families who are host, from my friends who are host families now, is that, for example, a woman Daj mi coś zrobić. is saying, "Let me to do something. I want to do something," I to jest bardzo ważne. and it's To nie była important wysłana opieka do dziecka, so babka that czy we coś, share our ale żebyśmy duties pewne between obowiązki us domowe all, zaczęli też dzielić między siebie. but also that we odrobinę przestrzeni give zostawiali this tej family rodzinie, that którą we przyjęliśmy, żeby mogli pobyć sami, that is living my, in żebyśmy our mogli home, pobyć sami. so that Z we tą give naszą them rodziną. some space, and we also give some space to our family to, to create some common area for us all and for every family separately. Trauma i retraumatyzować. Ja wiem, że w ciągu 10 tygodni tak naprawdę pojawi się... Jestem przekonana, że dziewczyny, zresztą myślę, że Monia to świetnie opisze, bo Monika pozdrawiamy akurat jakby... I know there's a lot of discussions on this theme, and I know that Monica, greetings to Monica, will describe trauma very good. But let's think now about our definition that we use in this our meeting about trauma
powstaje w wyniku załamania się mechanizmów obronnych, z becomes powodu doświadczenia trauma braku appears równowagi because między of innym, overusing zagrażającym of the swoją defense odpowiedzialnością, mechanisms. zdolnością do ich przezwyciężenia. I jeżeli chodzi o traumę, to tutaj takie bardzo ważne jest, może być taka sytuacja, że pokazuje coś takiego, że Trauma bubble może być taka sytuacja, shows what is important, że that we wracamy go back pamięcią do wydarzeń, które były. in our memory I może to to the się, events that already happened. uruchamiają nam się And it moves emocje, our emotions, ale but też also obrony, our które do tej pory były. I defenses. z tym związane zachowania. Może być tak, że dzieci na For przykład example, też it nie can bawiły do be tej pory w like wojnę, that zaczną się bawić. the children will start to play a war, and they never did it before, for example. Tak naprawdę kiedyś jako dziecko pamiętam, że dzieci się bawiły w wojnę, potem już to nie było dobrze widziane. And should we let them, or should we stop them from playing a Ja war? myślę, że jeżeli dzieci się w coś bawią, to spokojnie pozwalamy im I się think w to bawić, ale if a potem children dajemy play inną, ciekawszą zabawę. W something, ogóle then we let jest them play, bardzo but fajny then we give them scenariusz, other interesting interesting play, interesting game. w jaki sposób projekt można, praca metodą projektu, And, w jaki sposób można z klasą there are some materials that popracować. show I warto byłoby to sobie about też przejrzeć i zobaczyć. working Nauczyciele mają with własne project produkty, method więc that you can use in your work ale dla in mnie class. to, co jest najważniejsze, żebyśmy nie It dziwili is się important that żadnym we are emocjom, not surprised które będą się by pojawiały. any emotions that appear. A child can Dziecko be może być very polite and smiling króciutkie, and very uśmiechnięte, albo takie wdzięczne, a w środku but inside it can be so angry, and it can also be different way. Very many aggression can also happen. I also worked in school, and I was thinking, Kiedyś, czy my jesteśmy w if we are stanie able na terenie szkoły, to jak differentiate rozmawiałyśmy też o tym, czy my which jesteśmy w of stanie jakby odróżnić, które z tych zachowań mogą which of dotyczyć these jakby, behaviors tak naprawdę tego can zdarzenia, tej przeżywanej traumy. can be connected with this trauma, and which of them are not connected. Can we even differentiate this behaviors? rodzice dziecka, żeby zwrócili się po pomoc, takie zachowania. We can Bo tutaj ask są możliwe takie zachowania. children to take, we can ask parents to take the children to psychotherapist, Bo chodzi o to, że because jest ten bąbel traumy, są te wszystkie emocje. if there's trauma bubble and there are all these emotions, and it can become PTSD. Żeby rozróżnić PTSD, to tak naprawdę musi to But to trwać miesiąc. diagnose, to differentiate PTSD, it must last at least Są months, 4 grupy objawów. and there are 4 Jedną groups z tych of grup objawów symptoms. jest odtwarzanie sytuacji, w której się One było. group is I w głowie i realnie. reliving the Unikanie memory, the miejsc, situation. sytuacji, The second zapachów, które wiążą się z traumą. is the smells, the sensoric things. Może być nadmierne pobudzenie i dlatego ta aktywność dzieci też takie negatywne przekonania na temat siebie. It can be also negative negative ideas about themselves, about their mood, about the world, Na temat świata.
tutaj dlatego mówiłam o tej konieczności stwarzania Here I takich thought, sytuacji, z których dzieci here's będą why I wychodziły told wzmocnione, że im about się coś these udało, że situations wyszło. I cały czas pamiętając, że nie in which we wpędzimy encourage dziecka w children, złoczynność, tak? Czyli nie, but we have to jak remember zrobiłeś, that tylko we jak pięknie tutaj pachnie not tutaj give w tym pokoju. compliments to a Ile child, but to ile ten rysunek ma w the sobie action. życia. Czyli tak naprawdę So traumatyzować, to znaczy trochę tak naprawdę zaopiekować, dać tak I understand that to traumatize I sobie też. is to give a safe space to one children and another children and to ourselves. To jeszcze jest jedno, bo poza PTSD I was also thinking what the teacher to jeszcze jest jedno, bo poza needs PTSD are. jest jeszcze wzrost. But there's also one thing, because apart of Czyli może się tak PTSD, there's zdarzyć, also że post-traumatic growth. And it sytuacja can be traumy like that, the spowoduje, trauma że osoba will doświadczy make pozytywnej that zmiany, that person zobaczy siebie w to innym świetle, have a new life philosophy, to find a different point of view on relations. I może być And this post-traumatic growth can cause development of the personality and different inne pojmowanie szczęścia. understanding of happiness. Ale żeby się to wydarzyło, But for that to occur, potrzebny ten zasób, który jest w organizmie danej osoby, ale z drugiej strony też właśnie te sytuacje pozwalające na internal poczucie potential is bezpieczeństwa, needed, but ogarnięcia, also this czyli żebyśmy pozwalali dzieciom environment safe eksperymentować, and the possibility doświadczać, to poznawać. explore. So, for example, we should give the children chance to being proactive. So I understand it that this situation of a change, for some of these children, that situation may turn out to be beneficial. Maybe not now, and it sounds weird now, but in the future, maybe it's possible. With this trauma, it is like that. Situation is traumatizing, but not everyone will have a trauma. And why not? Because some people will have in that situation stress that they can handle, and they don't have a trauma. But we don't know which defense mechanisms act and from which level. And that's why when we're talking about the environment, it is so important not to traumatize the environment, because that environment will traumatize children later. So it's very complicated, because when a teacher wants to help a child that is a refugee, so that teacher should think about how to relax, take a rest, and how to do something for him or herself, just for him or herself. Well, that can be challenging, because, well, I also work psychologiczno-pedagogicznej i trochę mamy takie poczucie, że z jednej strony teoretycznie in ambulatory clinic for children, dlatego że brakuje and we have a feeling like we know what to do, but we also don't know what to do, because we are really lacking of recommendations now. And we started our work from many different areas, but it
it's in the same mechanisms as all people that are helping now without the recommendations. And that's why I think it's very important what you talk about, to take care of ourselves, to not take too much on ourselves, and maybe that will make us more calmer. When we take care of ourselves, we'll also take care of others. We'll be able to do that. I would also like to add here something that is important for me. Coś takiego, jak rozmawiałyśmy, że What teacher needs czego na ten now? moment potrzebuje nauczyciel. I podobało mi się to, co Possibility powiedziałeś, to że predict bezpieczeństwa, stability, przewidywalności, ale też no to jest taki moment, kiedy but bardzo also mocno we should w ogóle learn ludzie that potrzebujemy everything nauczyć się is tego, changing że and the że situation wszystko się is zmienia different i że z dnia na dzień from day to day. może być no, bardzo, bardzo tak naprawdę niestabilnie i ja sobie tak And myślę, I think że that the poszukanie priority poczucia now is bezpieczeństwa przede safety wszystkim, zadbania o and siebie, taking care of to będzie ourselves. na ten moment taki priorytet. What we're prepared at the end is the Co sobie balance przygotowałyśmy na model koniec, tak, according to pokrótce, transcultural model positive równowagi psychotherapy. zgodnie z transkulturową I psychoterapią we think pozytywną. it's I to very jest coś, co przyszło important, nam do głowy, w jaki sposób and it zadbać shows tak naprawdę o how siebie, to ale take zadbać care of o ourselves, dzieci i otoczenie, but dlatego also że pomyślałyśmy sobie, of że children. z jednej And it would be strony good that byłoby a cudownie, a gdyby teacher nauczyciel, can wychowawca, use it specjalista for potrafił him ten model or równowagi herself, wykorzystać dla but siebie, maybe ale też być teacher może can also nauczył tak naprawdę, teach jakby children how to use spróbował it, zastosować to w odniesieniu do and dzieci, maybe ale the też older i children jakby dzieci dzięki will temu be able to być może te get to starsze know dzieci, this kiedy będą model mogły and use poznać it. jakby ten model, będą w stanie tak naprawdę zadbać o siebie. I w I kontekście think ciała, it ja is sobie very pomyślałam, że important bardzo to ważne na look ten moment jest at takie some zwrócenie uwagi na przede rhythm. wszystkim na taki rytm dobowy. Dlatego, że no, część jakby z tych ludzi, muszę chyba trochę zwolnić, bo przypomniało mi się, jak Kasia, nie, dzisiaj Zosia I tłumaczy. thought Zosia, mam that nadzieję, że during ogarnie. this Przepraszam. tension and Będę mówić wolniej. while it's all happening, Tak sobie the pomyślałam, że przy tym całym daily napięciu rhythm i jakby przy tych wszystkich wydarzeniach, no ten rytm dobowy, żeby w is miarę important przynajmniej tak naprawdę to starać się think no, about zachować w takiej sleep, stabilności, czyli proper hours of sleep, odpowiednia ilość the rhythm tak of naprawdę eating snu, zwrócenie meals, uwagi na to, co jemy and also i to kiedy jemy take i care of ten czas, body kiedy mamy być może możliwość zadbać by physical o ciało w activity. kontekście gdzieś tam też fizyczności, czyli When bardzo it ważny comes sport to dla dzieciaków. productivity, Jeśli I'm chodzi o afraid działania, to tutaj trochę się boję, żeby to nie that było tak, że we can z kolei przegniemy, że give dołożymy dzieciakom give children too zajęć i many lekcji duties, too i zagonimy many je do material uczenia to się study, i okej, one zaopiekują ten obszar, no so ale w tym that they momencie will be not pozostałe able to obszary take zostaną care about niezaopiekowane other i tej równowagi, tego parts balansu of tak this naprawdę model. nie będzie. Ty powiedziałaś taką ciekawą rzecz, że część z tych mam, które przecież przyjeżdża bardzo często, no tutaj na tej leszczyńskiej naszej grupie You na talk about it Facebooku that pojawiają się ogłoszenia, a lot of people że that szukają jakiejś arrive here pracy. Czyli chcą po are prostu pójść jakby very no, they want teraz natychmiast do pracy, they żeby really zająć want to start czyjąś some głowę. job here, to Obszar do something, to be relacji active. i kontaktu, my się bardzo teraz mocno The area of przekonałyśmy, relation jak ważne and są the contact. relacje i kontakt z innymi ludźmi, We nawet can now see w how sytuacji important it ucieczki i is. ewakuacji. Przecież osoby, które For example, uciekały people who z came Ukrainy, here które from miały tutaj już Ukraine, jakby kontakt z they ludźmi w Polsce, no and tak had naprawdę some wiedziały, do kogo relatives or jadą. friends To here nie było that tak, że were pakowały living in się Poland for a longer time. zostawały na They dworcu, tak, centralnym w already Warszawie, knew czy when gdzieś nie wiadomo gdzie they dalej, come, tylko where z they góry come, and with gdzieś who tam they miały will meet. których And of przyjechać. course, a I very ten bardzo important ważny area obszar tak of naprawdę fantasy takiej wśród dzieci.
if we'll take care of ourselves and we'll also show that to parents of children and to children, because many people is very engaged in helping. Thank you very much. Dzięki.